Eternity is one of many K-pop girl bands hitting the charts in Korea. They've got the slinky dance routines, catchy tunes, and the otherworldly beauty. But these flawless pop stars are not actually real people. They're AI-generated characters or virtual idols, and they're taking the music world by storm. And virtual characters are becoming big business. Because instead of always meeting face-to-face and needing to have that human connection, fans are really finding a lot of value in connecting with them in a digital way. 애들을 안 좋아했을 때 못 느꼈을 감정들을 애들을 통해서 느끼고 있고. For the human idols competing in the multi-billion-dollar K-pop industry, the stakes are high and the training is intensive. 총 다 합해서 한 12시간 넘게 연습을 했었던 것 같아요. 왜냐면 요즘에 기술이 너무 좋아져서 나중에 이제 저희 진짜 사람 아이돌 말고 그렇게 가상 캐릭터로 나오는 아이돌들이 더 자리를 잡을까 봐. 기능적으로 장점이라고 생각되는 부분은 K-pop 스타들이 어떤 그 사람이기 때문에 극복하지 못하는 체력적인 한계라든지 또는 이제 감정 관리나 정신력 관리에서의 어려움 또 이제 멘탈 스트레스 이런 부분에서 좀 자유로울 수가 있고. So are virtual idols a good thing, helping to reduce K-pop stars' grueling workloads? Or are they just setting impossible standards for band members and fans to live up to? K-pop music has smashed into the global mainstream over the last few decades. It's already one of South Korea's most lucrative and influential exports. But the industry is looking to the future. The virtual human and avatar market is projected to reach $527 billion by 2030. 4 of the biggest K-pop entertainment companies are investing heavily in virtual elements. And with at least 5 of the highest-earning K-pop groups of 2022 now having virtual characters or metaverse platforms, many other big stars are getting on board with the trend. Top bands like BTS and Blackpink have become a cultural phenomenon, amassing huge brand deals and inspiring legions of adoring fans from around the world. I love their aesthetics, their outfits, everything about them. Oh, I think they are empowering. I love their music and their style, and I love that they're really unique. That is the must-have photo with a BTS statue. But making it as a K-pop star doesn't happen overnight. It takes years of intensive training, dedication, and investment from powerful entertainment companies. Hello, I'm Jeff Benjamin, and I've been Billboard's K-pop columnist since 2013. You know, just like any entertainment industry, there are so many pressures. There has been a larger conversation happening about prioritizing mental health and making sure that artists have those resources for them when things do get tough. Here in Seoul, the K-pop capital, the next generation of pop idols is starting to look slightly different. 적절한 이제 통제를 할 수 있는 부분들을 이런 가공된 그 세계와 스토리에서 연출할 수 있다고 생각이 되고 그렇게 하고 있습니다. Park Ji-eun is a CEO with a transformative vision for the music industry. There's no danger of her girl group Eternity having issues with physical limitations or mental health because they aren't actually human. K-pop 스타들의 어떤 뭐 스캔들이라든지 뭐 이런 부분들이 때로는 그것 자체가 이제 엔터테인먼트가 되기도 하는데요. 다만 그 스캔들로 인해서 사업 자체가 위험에 처하거나 그 이제 스타의 생명이 짧아지는 그런 일이 생기는 것은 좀 막을 수 있도록 그 좀 제거하는 데 큰 의미가 있다고 생각이 됩니다. 저희 이터니티로 만들어가는 사업은 신사업이고 새로운 장르라고 생각이 되는데요. 여러분 안녕하세요. 이터니티 혜진입니다. 오늘은 여름이랑 촬영을 하러 왔어요. 가상인물 얼굴 제작은 AI 기반으로 30만 명 이상의 사람들이 학습되어 있는 인공지능 모델을 기반으로 이제 생성이 됩니다. 저도 지금 많이 떨리지만 오늘 심기일전해서 저희 인터뷰에 임하도록 하겠습니다. 이 버추얼 캐릭터
가 완벽할 수도 있지만 또는 사람보다 더 사람 같을 수도 있고 Has there been any kind of backlash to the band? 지금까지 많은 팬들이 모였고 앞으로도 이제 더 모이겠지만 가상의 인물들이다, 가상의 캐릭터다 라고 하는 것을 항상 밝히려고 하고 있습니다. 팬들도 펄스9에서 AI 기술을 활용해서 가상의 인물들을 만들었다는 사실을 알고 있습니다. What kind of values do you want these characters to represent for people? 가상 아이돌의 어떤 특별한 매력을 4가지로 분류를 했습니다. 귀여움, 섹시함, 그리고 청순함, 그리고 이제 지적임. The team then generated 101 fantasy faces and asked fans to vote for their favourite. The concept quickly went viral. 이 안에는 이제 다양한 매력을 가진 K-pop 아이돌들의 얼굴이 담겨 있었는데 의외로 좀 이제 청순한 얼굴, 부드러운 온화한 얼굴이 1위로 뽑혔습니다. 이걸 보면서 약간 좀 이제 뭐 이렇게 대통령 선거한다는 그런 생각도 좀 들었는데요. Next, designers set to work refining the chosen faces to give the fans what they want. They're really passionate and they sometimes give a lot of feedback, including what can be seen as critical, but we view them as crucial to our development. From what I've seen from the hashtag challenge, it seems like the face that looks the most beautiful included features such as mind-touching, friendly eyes. I feel like it goes much more beyond pretty looking eyes, nose, or the mouth. I think it's the expressions that give off a certain feeling. But each band member is also designed to create meaningful relationships with fans. What matters a lot when interacting with a person, virtual or real, is the shared experience. This is some of the reasons Eternity has been trying out a lot of content, not just K-pop dancing, but also communicating with the fans via the live chat. 어떠셨나요? 저에 대해 좀 더 알아볼 수 있는 시간이 되셨나요? 앞으로 다양한 활동들을 통해 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. I got to sit down with Jane, one of Eternity's girl band characters, to see for myself. For in-person or live events like this, anonymous singers, actors and dancers are contracted in to play each virtual band member. The avatar's features are then projected onto theirs like a deepfake filter. So I can see the actor's real face while we're talking, but on screen she's Jane. The management company asked us not to show the voice actor's real face, but here's how the tech works on me. 저는 되게 하고 싶은 게 너무 많아서 패션 쪽에도 관심이 좀 많고 환경에도 관심이 많고 다재다능한 그런 사람이 되고 싶습니다. Do you think that people respond to you differently because you're an avatar? 아니요. 그런 거 없이 똑같이 K-pop 스타로 봐주세요. 그래서 팬분들이랑 소통할 때도 그렇고 전혀 그런 거에 있어서 다를 게 없습니다. What kind of thing do you say to people who don't agree with avatar pop stars, who don't think it's a good thing? 아직은 조금 멀게 느껴질 수밖에 없으니 그거는 그렇게 말씀하실 수 있다고 생각이 들어서 앞으로 이제 좀 더 노력을 해서 가까이 다가갈 수 있는 그런 스타가 돼야겠죠? 네. This conversation could have been a bit surreal, but for me, the actor felt very similar to Jane, her avatar character. AI 에틱 가이드라인에 있는 부분을 저희도 좀 참고를 하고 있는데 이건 이제 법은 아니고 가이드라인입니다. 하지만 좀 유용하다고 생각이 돼서 저희가 이제 참고를 하고 있는데 최대한 많은 정보를 드리려고 노력할 테니까 AI tech is developing fast, which is why the EU and other regulators are drafting guidance on how to interact with it safely. But what impact do virtual avatars have on K-pop's human stars? 내가 바로 네가 되고 싶어하는 완벽한 너야. Virtual characters can entertain fans across time zones and language barriers. Girl group aespa has 4 human members and 4 virtual avatar members.
while over 15 million people tuned in to watch K-pop idols Blackpink perform an Avatar concert in the metaverse. "19-year-old Han Ye-won spent almost 4 years as a K-pop idol trainee with Yes I Am Entertainment. 왜냐면 요즘에 기술이 너무 좋아져서 나중에 이제 저희 진짜 사람 아이돌 말고 그렇게 가상 캐릭터로 나오는 아이돌들이 더 자리를 잡을까 봐 살짝 걱정이 되긴 하는데 그래도 아티스트로서 제일 중요한 거는 매력이랑 끼라고 생각합니다. 일단은 꾸밈 없이 나 자신을 이제 팬들한테 보여주는 것도 굉장히 좋다고 생각해요. 데뷔를 못할까 약간 그런 걱정을 되게 많이 하긴 했었어요. 솔직히 어떻게 될지 잘 모르니까 이게 막 갑자기 잘 안 될 수도 있는 거고 그 당시에는 솔직히 기약이 없으니까 많이 불안하기도 하고 했는데 Wow, you have a lot of outfits. 아침 10시쯤에 출근을 해서 1시간 정도 이제 목을 풀고 그다음에 2-3시간 정도 보컬, 베이스 연습을 하고 3-4시간 정도 이게 춤을 추고 또 2시간 운동하고 이렇게 해서 총 다 합해서 한 12시간 넘게 연습을 했었던 것 같아요. 이제 연습을 하면서 본인의 부족함이나 약간 더 채우고 싶은 부분이 생기면 추가로 남아서 더 연습을 했었던 것 같아요. 그 달의 말쯤마다 항상 이렇게 보는 평가 같은 게 있는데 그런 평가에서 이제 좋은 성과를 보이지 못하면 바로 이렇게 떠나게 되고 그런 경우도 많이 있는 것 같아요. In 2022, she debuted as the lead singer of girl group Mimi Rose. But this was just the start of a challenging journey, learning to navigate the pressures of fame and public scrutiny. The company's CEO is a successful K-pop artist himself, so he knows the risks to a performer's mental health that this particular kind of workload can present. 연습생 시절이나 런칭을 하고 나서도 그렇고 아티스트는 항상 외롭고 고독하고 신체적으로 되게 지쳐 있게 마련이거든요. 프로듀서가 그리고 어떤 회사 시스템이 지금 옆에서 보좌해주고 하는 것들이 굉장히 중요한 부분이 이제 돼버렸어요. 그런 부분들에 좀 신경을 써서 몸만 들어오면 모든 이 회사 안에서 모든 게 해결될 수 있는 그런 시스템을 만들려고. But with dozens of new groups hitting the scene each year, having some avatar assistants in the virtual world can also have an advantage. The COVID pandemic meant that Moon Sua and her group Billy had to cancel all of their live performances. So instead, they worked with their management company to create virtual copies of themselves and threw their fans an in-person holiday party. How was performing in the metaverse? 더팬 라이브를 이제 또 진행을 했었는데 이제 현실 공간보다도 더 예쁘게도 꾸며진 이제 가상 공간에서 저희 빌리의 K-pop 게스트 하우스에서 이제 팬분들과 이제 소통을 하면서 현실보다도 되게 더 생생하고 되게 재밌었던 또 기억이 있는데 뭔가 저희도 이제 처음 조작을 하다 보니까 이제 팬분들이랑 좀 많이 부딪히고 좀 서툴기도 했는데 이제 또 시간이 지나면서 이제 좀 이제 적응을 하면서 팬분들과 이제 같이 좀 이제 얘기도 하면서 이제 적응도 해가면서 또 이제 즐겁게 시간을 보냈던 기억이 있습니다. 되게 서로가 진짜 현실의 세계 저희랑 너무 똑같이 생긴 캐릭터였기 때문에 진짜 저희와 소통하는 것처럼 되게 좋아해 주셔가지고 아무래도 직접 만나는 게 더 저는 행복하다고 생각을 합니다. 너무 똑같아서 신기했고 내가 지금 여기 현실에서의 내가 아닌 이제 가상 공간에서의 또 다른 내가 있다는 게 근데 뭔가 위협적인 것보다는 그분들을 또 보면서 또 배울 수 있는 점이 있지 않을까요? 네, 저희를 대체할 수 있는 그런
위협의 요소는 아닌 것 같고. 진짜 신기해. There's a lot of unknowns when it comes to artists in the metaverse, virtual versions, icons of themselves, whatever it might be. And a lot of it might be the fact that the artists themselves might not be in control of their image anymore. And that can create kind of an exploitative situation. Billy made their avatars here at industry specialist Jump Studios. A rig of 106 cameras around the room was used to capture the group's exact likeness and movement styles. And then we can process whole data to make 3D figure of a person. Most important things for the fans is they can talk to their star. So they can talk with their avatars. They can join in the metaverse from their rooms. We have more than 200 of dance motions in metaverse service, so they can dance like their star. 실제 아티스트들은 그 잠을 자더라도 내 가상의 어떤 캐릭터들은 계속해서 어떤 비즈니스를 할 수 있기 때문에 그런 부분들에 훨씬 더 많은 비즈니스의 규모가 커질 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. But are there any restrictions on how they can be used? 아바타를 제작하는 당시에 활동의 범위라든지 활동의 시간이라든지 활동의 액티비티 영역들을 사전에 다 규정을 하고 상호 약속하에서 진행이 되기 때문에 그런 부분들은 저희가 크게 염려하지 않으셔도 되고. Oh, can you make me do the Billy dance moves? No, sorry. No. Just like any technology, you can have a healthy relationship with it or you can have an unhealthy relationship with it. That can expand to how K-pop artists and their fans connect as well. These avatars can sort of reinforce those unrealistic stereotypes that we see for so many celebrities. The perfect AI digital version always has perfect hair, perfect clothes, perfect body type. Jung-Yu Kim is a child and adolescent psychiatrist who works in Seoul. This new technology with virtual humans and avatars, I think it's still quite new, so it's too soon to know how it's going to affect our lives. But during the pandemic, the influence was growing. The real problem is that we're not seeing each other in an authentic way. We're just trying to attract attention and not really relate. Do you feel like spending a lot of time in the virtual world using new technology is changing the way that people interact with each other? I think our culture has this unspoken rule of do not show your emotion. So talking about your mental health, you wouldn't want to reveal your weakness. In virtual world, we could be more free, right? You can do things that you can't do outside. You can be someone else. This K-pop industry is really sensitive on what the public wants, and they want their artists to fulfill that. Lee Ji-soo is 19. She studies at engineering college in Seoul. 애들을 안 좋아했으면 못 느꼈을 감정들을 애들을 통해서 느끼고 있고, 그리고 저도 애들한테 그런 감정들을 선사해주고 싶어서 좀 더 열심히 하는 것도 있는 것 같고, 그런 긍정적인 요소들이 작용하는 것 같아요. 선배들이 말할 때 1학년 때는 그냥 술 마시고 놀아야지 이러는데 제 친구들 보면 다 밤새 가며 공부하고, 저도 밤새면서 일주일 동안 10시간도 안 잔 것 같긴 한데. She's made time to be a dedicated Billy fan since the group debuted back in 2019. 애들 자체만 보면은 스트레스 해소가 될 수밖에 없다고 생각을 해요. 그리고 빌리가 다른 아이돌보다 팬에 대한 사랑이 좀 남다르다고 생각을 해요. 그리고 그거를 되게 잘 표현해 준다고 생각을 하는, 팬들이 잘 느낄 수 있게. 그런 부분에서 또 매력을 느끼고 더 좋아할 수밖에 없는 것 같아요. 행사 같은 거 최대한 다니려고 노력하는 것 같아요. 먼 발치에서라도 응원하는 느낌이라고 해야 되나? 그냥 볼 때마다 뿌듯하고 애들한테
도움이 되겠구나 싶고 일단 이번 앨범이 3종인데 거기 안에 버전마다 들어있는 포토카드가 다 다르거든요. 이거가 이 파란색 앨범에서 나오는 거고 저는 원래 혼자 다녔는데 좀 많이 다니시는 분들은 많이 만난 분들이랑 같이 이렇게 다니시는 경우도 있고 아니면 진짜로 그냥 오프 가서 빌리 팬이세요? 네, 빌리 팬이에요. 이런 경우도 있는 것 같아요. But the virtual world is not always a welcoming, safe space for the K-pop stars and their fans. 악플이 달리거나 이런 거를 지켜볼 때는 더 스트레스를 받고 그런 것 같아요. 왜냐면 제가 좋아하는 거에 대한 욕이기도 하니까 좀 스트레스를 받고 마음 아파하고 애들이 약간 만약에 그런 악플을 보면은 마음이 안 좋겠구나 약간 이런 생각도 들고. Mental health conversations are becoming an important part of the wider K-pop virtual community too. In the past 5 years in particular, due to some tragedies in the industry, there has been a larger conversation happening about prioritizing mental health and making sure that artists have those resources for them when things do get tough. It's been really promising to see how the industry is sort of trying to step up in order to provide more for their artists, but the artists themselves are opening up about what's going on with their mental health, and it's actually forging a deeper connection with those fans in a really special way. For an industry like K-pop that's constantly reinventing itself, it's too soon to say whether virtual performers are a short-term fad or here to stay. But for Lee, when asked to choose between virtual Billy and real Billy, for now, the real wins every time. 솔직히 메타버스로 100분 볼래 아니면 실제 빌리를 10분 볼래 그러면 저는 무조건 10분 볼래를 선택할 것 같거든요. 진짜 아이돌을 좋아하는 사람들이랑 그런 버추얼 아이돌을 좋아하는 사람들이 아예 다를 것 같기도 하고 그리고 버추얼 아이돌이 아무리 실제 그런 거라고 하더라도 사람들이 이건 버추얼 아이돌이라는 걸 이미 알고 있으니까 좀 더 좋아하긴 힘들지 않을까라는 생각을 해요.